Всем привет, меня зовут Таня Ленкова, а это Кит Моринг из Англии приехал к нам в гости, и предстоящую субботу состоится его мастерская обучающая, которая называется how this workshop called? Changes. Изменения. И я сейчас задам несколько вопросов Киту о том, как это будет. Кит, how it? Things happen in our life. Things change. And some things we choose, and some things we don't. Вещи случаются в нашей жизни, и какие-то вещи мы желаем, а каких-то не желаем. And sometimes we feel in control of those changes, and sometimes not in control at all. Какие-то вещи мы можем контролировать, а какие-то вещи совершенно не подлежат нашему контролю. But they affect us and impact us. They leave on mind. Но они так или иначе очень сильно влияют на наше состояние. And sometimes a wound, What is like wound? like a cut. Окей. И иногда они очень сильно нас ранят. And like with any wound, if you don't attend to it, try to ignore it, it can fester. It won't heal. И если, как и за любой раной, за этой раной никак не поухаживать, то она доставит нам много неприятностей. And whereas at one time you would have energy to run and your legs worked, now you feel kind of sometimes like you're limping. You know you carry a scar. Do you know What limping? did you say? So when you're little, you can run. Mm-hmm. But when there's been a change that's been out of your control and it's hurt, it's not something you would have wanted. It's like limping. So it's hard to move. It's hard to feel really alive and to celebrate your life. You know it's affected you. It's had an impact. Если представить маленького ребенка, который бежит, и вдруг что-то случилось с его ногой, и ты, собственно говоря, ничего не можешь сделать, и это доставляет тебе очень много неприятностей, и ты не можешь наслаждаться жизнью, и это каким-то образом очень сильно влияет на твое состояние. So together we'll be looking at some of the changes that have happened in your life and how they've affected you. И на этой мастерской мы разберем какие-то события, которые в жизни вашей случились, и каким-то образом повлияли на ваше состояние. And some of them would have been great, and there'll be things you really celebrate. They may have been hard at the time, but now you're really pleased. It's good. You can see it's good. И некоторые из этих событий могли быть на самом деле очень классными событиями, и вы можете их праздновать и найти какие-то хорошие вещи, которые они принесли эти события. But other things were not good, and they've left a kind of bitter place in you, a hurting place. Но какие-то события на самом деле не были очень хорошими, они оставили какой-то очень неприятный отпечаток внутри. So we'll use a really gentle, powerful, and really quite clever method of creativity. И при работе с ними мы будем использовать очень классный и такой интересный метод, креативность свою. Because it's like a private or like a secret code, and no one but you will really know, for example, if you made an image, a kind of symbolic image, what that meant. Only you would know what it meant. И те изображения, которые мы будем создавать, это на самом деле своего рода ваш собственный код, который только вы можете понять, кроме вас его никто не сможет понять. And then when you're invited to share what it means, you can say as much or as little as you want. И потом, когда мы будем делиться своими результатами, вы сможете сказать столько, сколько вам захочется, много или мало, как будете чувствовать. The arts never lie, whether it's picture making or dance, movement or poetry or telling a story through a character in a drama, there's always going to be a truth there. Но искусство никогда не врет, будь то рисунок или драматерапия или какое-то представление, искусство всегда будет говорить правду. As we look at the image or the piece of art, whatever
form of creativity we're using. It's like a mirror to our hearts, a mirror to our souls. Когда мы смотрим на любое произведение искусства, это всегда отражение нашего сердца, нашей души, какая-то правда. It helps us understand how we've been affected and, importantly, express something that perhaps has been blocked inside us. It helps us both identify what has happened, but importantly, express the emotions associated with it. Это очень поможет нам выразить то, что мы переживаем, и понять то, что заблокировано было у нас. It's like a bridge then into our future. We can come. Это своего рода мост из прошлого в будущее. Вот это. It'll be fun and it'll be fascinating, it'll be gentle and powerful and safe, and really an experience probably really unusual for a lot of people. It's like people forget they're really creative. We're born that way. Это будет на самом деле очень здорово и сильно, и в то же время очень глубоко. И это способ, который очень многие люди на самом деле забывают. Способ быть креативным и находить какие-то решения через креативность. And the subject of this very short workshop matters. It really matters because people matter, because you matter. And because my work is all about recovery and honouring ourselves. Kind of deep respect for ourselves, and insofar as it's possible, having that sense of self-empowerment to make choices in our life. И тема этого воркшопа, она очень важна, потому что в работе Кита и вообще люди сами важны. И вся работа будет заключаться в том, чтобы найти в себе какую-то силу и уверенность в себе. Honoring is a kind of deep respect for you. Уважение к самому себе. And sometimes things happen that leave us feeling ashamed, embarrassed, not liking ourselves at all, not being able to really love ourselves. And part of the program is about restoring that sense of dignity. Очень часто вещи с нами случаются как раз из-за того, что мы не любим себя или как-то сами на себя наговариваем много. И часть программы будет заключаться в том, чтобы как раз восстановить это внутреннее ощущение уверенности в себе, любви к себе. So, I am here because you matter, and you matter to me, even though I've not met you. This matters. And there's been so much suffering in Russia, of course, you know, and Siberia, where we are now. First time for me to be in Krasnoyarsk. I'm really glad I'm here. It's important to me. И очень важно, вы очень важны. Несмотря на то, что я вас не знаю, вы очень важны. И каждый знает, что в Сибири, в России очень много всяких разных бед, и люди очень страдают. И мы все об этом знаем. Кит говорит прежде всего об исторических моментах, потому что мы накануне с ним об этом говорили. И он очень счастлив быть в Красноярске, в Сибири. И are you waiting for this meet up, this workshop, to meet these people? Absolutely. I'm really looking forward to meeting people from Krasnoyarsk. My work takes me all over the world, many places, but I've never been here before, and I've heard really interesting things about this, and that's going to people from here, so I can't wait to meet you. Я спросила Кита, сейчас ждет ли он того, чтобы встретиться со всеми красноярцами. Он сказал, да, конечно, он был во многих местах в России, но в Красноярске первый раз, и ждет, не дождется со всеми с вами встретиться. С тобой, он сказал, с тобой. Окей? Okay. Speak soon, see you soon. Yeah. Bye.